Good morning. It's Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. And I've got a new system here, but I'm hoping that manage all right today. And here we go. It's Sunday, the 30th of April, 2023, and we are in program number 74. I've completed the reading of Inferno and Purgatorio, and now we are looking at Purgatorio, generic comments about really the summary of what has been presented in the Canti. Of course, I'm discovering now that there is a lot more to be done. Welcome to Assunta Lombardi. There's a lot more to be done in terms of studying Dante, because once the first reading of the works is done, then really the main part of the interpretation that relates to us begins. And today, last week, I did Canti 1 to 5, and I'm hoping to continue, but I needed to do a little bit more work, but it's okay, it'll be fine, because you too can access Dante, and you can access all the notes and the studies that have been done about Dante, but it doesn't help us as individuals unless we take it on as our own journey of discovery of this great work. The reason why one should do it, especially being in the third age, in other words, when you've got more time in your hands, is to improve, if you like, your knowledge of the spiritual and emotional self. We've got more time in our hands, but when you do that and you don't work formally, you have to get up at a particular time of the day and go to work and come back at a particular... There are a lot of things to be done. And it's happening to me too, in the sense that even though I'm quite free, I've filled up my week sometimes very heavily, but it's an interesting journey. And the journey that Dante undertook for the writing of Purgatorio was for him sort of a reflection on the state of Italy at the time, and on the state of the relationship between the empire and the Pope, the emperor and the Pope. Because according to Dante, the best way to handle politics would be to leave the Pope to handle the spiritual and the emotional, and the emperor to do the practical works in favor of the people and of each individual. So the emperor would be responsible for the infrastructure of the various nations and the various kings that serve him, and the Pope would look after the religious part. And that's why we've got so many beautiful churches, I suppose, because in the Middle Ages they felt that side of it a lot more strong than perhaps we do today. So that's where we are with Purgatorio and Inferno. Paradiso will come up soon, and I will also read a couple more of my poems from Amica Poesia, and then I'll do the latest songs that I've prepared with the help of Dora Marchese and Rino Marchese. I call it now Coro all'improvviso, and it's been wonderful. It's a wonderful journey, really. And last night I was at the Solarino Social Club, and I
could see that, there's a bigger impetus, enthusiasm for things Italian and for enjoyment. But let's see what happens with my project of Lingua and Cultura in terms of people taking up the study of Italian and the study of Italian culture and history. So on that note, which is 11:30, I better start. Okay, so I'll continue from where we left off last week. The actual chapters, they're not so clear from what I'm reading here, but I'll do the Italian first, and then I'll do a bit of a summary. Let's see what happens. Well, let's see what happens. This is oopla. Okay, I'll read this part. Now, per un lungo tratto, quei malinconici spiriti camminarono insieme con Dante, raccomandandosi a lui perché una volta tornato al mondo rassicurasse i loro parenti. So, the Purgatorio spirits, they want to get to paradise faster. The only way to do it is to actually pray for the souls, for each one of the souls. So Dante, having a body, means that he came from Earth and is returning there, but and they know that he might have influence with their own relatives. Well, that's all right. Good. Quando infine se ne andarono, i due viandanti proseguirono conversando fino a quando videro un'ombra che tutta sola li stava guardando. Si avvicinarono e chiesero qualche indicazione sulla strada da seguire. «Donde venite? Qual è il vostro paese?» disse per tutta risposta lo spirito. Virgilio cominciò. «Mantova!» e l'altro, senza lasciarlo continuare, esclamò: «Oh, mantovano, io sono sordello della tua terra!» e l'abbracciò. And this really affects Dante. Dante pensò allora: «Ah, serva Italia, terra di dolore, nave senza timoniere in un mare in tempesta. Com'è possibile che i tuoi abitanti si facciano guerra di continuo? Ecco, è bastato il nome della pace perché questi due nobili spiriti si abbracciassero». It's wonderful, isn't it? The way Dante puts it together. So he says, that's how he does it. Scioltosi dall'abbraccio, il poeta sordello, nativo di Goito, chiese infine: «Ma voi chi siete?» «Il mio nome è Virgilio, nacqui al tempo d'Augusto e...» Sordello arretrò stupefatto, cadde in ginocchio ed esclamò: «Oh, gloria dei latini! Per quale grazia divina io possa vederti? Donde vieni? Donde vai?» Virgilio rispose tristemente: «Vengo dal limbo e non vedrò mai la gloria del paradiso». That's, it's really quite unfair in a way, but divine justice, it's what it is. Per volere divino, accompagno quest'uomo ancora vivo nei regni dell'oltretomba. Puoi tu indicarci la strada per accedere al purgatorio? Sta per scendere la notte, è meglio che aspettiate a salire. E qui vicino c'è chi conosce la strada meglio di me. V'accompagno da loro. Quindi Sordello decides to bring the two of them, Virgilio and to the other spirits, and they're going to show the way to them on how to access the doors to Purgatorio there, to the next canto. Scesero dunque seguendo Sordello in una piccola valle, tutta verde di tenera erba e ridente di fiori. In quel luogo di pace sedevano alcune anime che cantavano l'inno alla Vergine, il Salve Regina.
Erano le anime dei principi, dei re e degli imperatori che sulla terra erano stati negligenti. Il sole intanto volgeva al tramonto in quell'ora struggente che riempie il cuore di malinconia, ed ecco ad un tratto un'anima si levò, giunse le mani in atteggiamento di preghiera e alzando gli occhi al cielo intonò l'inno della sera. E subito le altre anime seguitarono in coro il dolce canto. All'improvviso apparvero nel cielo due angeli armati di spade che volavano veloci sulle grandi ali silenziose. Dante li guardò e ammirato, ma i suoi occhi non poterono sostenere lo splendore del loro volto. Li manda Maria, disse Sordello, affinché ci proteggano dal serpente che verrà come sempre. Poi guardando fisso in un punto gridò: guardate là il nostro nemico! Tutti si volsero, un serpente avanzava strisciando sull'erba. Subito verso di lui si gettarono come sparvieri i due angeli e il serpente rapido si volse e scomparve fra le ombre che s'addensavano. Nella quiete che seguì Dante si sdraiò nell'erba e prese sonno. Because it's, at the end of the day, so they've been saved by the serpent because the angels have protected them. It's purgatory at the end of the day. So that's that. Let's have a look what they say about... I'm picking up from a variety of sources here. This is the riassunto. Dante inizialmente viene accerchiato da una schiera di anime che, comprendendo che il poeta proviene dal mondo dei vivi, chiedono con insistenza come gli spettatori che attorniano colui che vince al gioco dei dadi, preghiere e suffragi dai vivi per poter avere ridotta in parte la pena che devono scontare. Segue qui un breve elenco di alcune figure del tempo riconosciute da Dante. L'episodio che chiude gli eventi narrati nel canto precedente suscita nel protagonista un dubbio, dato che Virgilio, suo maestro, aveva specificato in un passo dell'Eneide che è inutile qualsiasi preghiera di suffragio per i defunti. Of course, this is not the case after the Christians have arrived. Il poeta latino spiega che in quel caso le richieste non sortivano effetto perché fatte da uomini pagani e quindi irricevibili da Dio. I due si avvicinano poi ad un'anima sola soletta che mantiene un atteggiamento fiero ed altero. Si tratta del poeta, trovatore e uomo di corte, Sordello da Goito. Non appena il poeta viene a sapere che anche Virgilio è mantovano, scoppia fra di loro un innato moto d'affetto, innato dovuto all'essere concittadini. Dante sfrutta questo episodio per un'amare apostrofe contro l'Italia e Firenze, in cui l'odio personale, le divisioni politiche interne e la corruzione, in particolare modo a Firenze, stanno portando al crollo non solo della nazione italiana, ma, cosa che sta particolarmente a cuore a Dante, all'unità stessa dell'impero, che dovrebbe avere invece nell'Italia la propria sede privilegiata. Welcome to Maria José Angelami. Now I'm going to go to the English section here, and let's see what they say here. Canto 6. Many besides who are in like cases with those spoken of in the last canto, beseech our poet to obtain for them the prayers of their friends. When he shall be returned to this world, this moves him to express a doubt to his guide how the dead can be profited by the prayers of the living, for the solution of which doubt is referred to Beatrice. Afterwards he meets with Sordello, the Mantuan, whose attention shown to Virgil, his countryman, leads Dante to break forth into an invective against the unnatural divisions with which Italy, and more specifically Florence, was distracted. So what happens here when people make, give us their thoughts about Purgatorio and what happens in Purgatorio? Did I say, hello, Maria José Angelami, Costanzo is watching. Wonderful. So when people look at Purgatorio,
And they, because it's such a complex canto, all of them are complex. Some are easier to deal with than others. But this particular one, and especially in Purgatorio, you get the idea that, you know, Christianity, in a way, the arrival of Christianity has caused the possibility of redemption. Whereas with the pagan, you know, before the birth of Christ, that wasn't possible. They still, you know, the people before that were still living under the expulsion of Adam and Eve by God because they disobeyed him. So in his wisdom, eventually, he sends his son, Jesus Christ. Well, that's what Jesus Christ says. My dad sent me. But does he ever say that? Does ever? But he appeals to the Father. And then we get, after his death, the Holy Spirit goes on to the disciples. So these are the, you know, considerations that one has to have when tackling religions, especially because afterwards, after 500 years, then Muhammad arrived. So there's been a division of beliefs. That's you know, just one, the infinite God, and that's it, and you submit. Whereas with Christianity, it's more specific in that God comes to us in the form of a human being. And then the spirit, you know, the theology, if you like, arrives in a spiritual way as well. So that's, you know, that's how it is. Now that's my take of Canto 6. Now we have to go to Canto 7. So with Canto 7, let's keep going. So this Dante fell asleep, and then we keep going. Let me write down that this is Canto 7 here. I think that it's what it is. I'll have to check it later. Ok, so let's go. Quando si ridestò, si accorse con stupore di non essere più nella verde valletta. This is the antipurgatorio. Sordello e gli altri spiriti non c'erano più. They're gone. Egli era solo con Virgilio, davanti a una porta che si apriva in un alto muro e alla quale si saliva per 3 gradini di colore diverso. Disse Virgilio: mentre dormivi è apparsa una donna celeste, Lucia, che senza alcuna fatica ti ha portato quassù. Lucia came down just to take him upstairs. Guarda, quella è la porta del purgatorio, perché quella che abbiamo visitato fino ad ora era solo l'antipurgatorio, the valley. Now we're going to go up to Purgatorio proper, the Purgatorio mountain, where there are the people who have committed one of the 7 cardinal sins, or more than one, are being punished. But there is hope in them, in that after the punishment they will be able to enter paradise. Ok. Sull'ultimo gradino sedeva un angelo abbagliante che aveva nella destra una spada e che chiese: che cosa volete? Una donna celeste ci ha guidati fino a questa soglia, rispose Virgilio, e sussurrò a Dante: pregalo di lasciarci passare. Dante allora si inginocchiò battendo il petto a mostrare d'essere umilmente pentito e chiese che la porta fosse aperta. L'angelo tese il braccio e con la punta della spada tracciò 7 P sulla fronte di Dante. P for penitence, no? I think that's what it is. Dicendo: purificati di queste piaghe quando sarai entrato. Trasse poi 2 chiavi, una d'oro e l'altra d'argento, e spiegò:
me le ha date San Pietro. Uno è simbolo della soluzione, l'altro della scienza e dell'intelligenza. So, the intellect versus faith. E così dicendo aprì la porta. Entrate, ordinò, i due obbedirono ed egli aggiunse, attenti se vi volterete indietro, dovrete tornare ed uscire. So you can't go back. You know, that's the idea of when you sin and then you're asking for forgiveness, you're moving forward. If you go back, you commit the sin again. Not right. So that's what I think, you know, a bit of an interpretation of this canto could be had this way. Ok. Entrate, ordinò, i due obbedirono ed egli aggiunse, attenti se vi volterete indietro, dovrete tornare ad uscire. Entrato nel purgatorio, Dante udì la porta richiudersi fragorosamente alle sue spalle, ma non si volse, prese a salire. So, con Virgilio. So, he didn't turn around when the door shut behind him. And they began to climb. Per un passaggio serpeggiante scavato nella montagna. Un passaggio scavato nella montagna, so like a road, fino a quando arrivarono sul piano della prima cornice. So on the first, they called cornice, what could it be? On the first floor. Si fermarono stanchi, appoggiandosi alla ripida parete del monte, adorna di bellissime sculture rappresentanti esempi di pietà, di virtù e di umiltà. I think that could be it there, but we'll see. Let's go on. Di umiltà. D'un tratto Virgilio disse, guarda, alcuni spiriti vengono verso di noi. Dante guardò e gli parve di vedere soltanto delle pietre che stranamente si muovevano. Non mi pare che siano anime, ma esso rispose. Guarda meglio, sotto ognuna di quelle pietre vi è uno spirito. And I think, yes, I have to check that that's the case. I'll check canto 7, and we are, so the spirits are come. Vedete il re della semplice vita, Arrigo, Jacopo. So there are quite a few kings here, a lot of references. Okay, so, but this particular book doesn't do that. Guarda meglio ognuno di era proprio, quelli erano spiriti d'uomini che in vita erano stati superbi. Ok, so that's canto, that was canto settimo, no, canto sesto, canto settimo. That was canto, no, so this is still canto 7, ok? So, era proprio così, e quelli erano spiriti di uomini che in vita erano stati superbi, ora dovevano portare sulle spalle una pietra così pesante che li costringeva a camminare piegati in due, con la testa bassa. Così erano puniti e mentre avanzavano lentissimamente sotto quel peso terribile pregavano. Che giustizia e pietà vi liberano da questi pesi e che presto possiate volare al cielo, disse Virgilio. Diteci, vi prego, come possiamo prendervi la via più breve e meno faticosa per salire. Costui che cammina con me è un uomo vivo e si stanca. In other words, saying, can we do something for you? Okay, so that's... let's have a look what they say. Canto settimo. Quel che è più basso tra costoro, guardando il suo Guglielmo.
Now, this is where, knowing the canti well, the riassunti, the summaries, is important, so that you can distinguish beginning and end. Okay, let's go on. Rispose uno di quelli: se andate a destra, so they're talking about Dante, costui che cammina con me è un uomo vivo e si stanca. You can't go too fast. This guy here, you have to understand that he's not dead yet. Rispose uno di quelli: se andate a destra troverete il passaggio e vi condurrei io, se non dovessi sostenere questo macigno che mi costringe a tenere bassa la fronte. Si sconto il mio orgoglio, io fui Umberto Aldo Brandesco. Dante, che per ascoltarlo si era chinato, si sentì chiamare per nome. Guardò e vide il volto d'un altro superbo. Riconoscendolo esclamò: sei tu il celebre Oderisi da Gubbia, grande miniatore? Fratello, rispose lo spirito, Franco da Bologna è ben più grande di me. In vita non l'avrei mai ammesso, ma ora so che cos'è l'umiltà e posso dirlo. So it's the opposite of pride here. So they're on the first floor. Del resto Cimabue credeva di essere il pittore più grande. Ora Giotto è più celebre di lui. Celebri in eterno credevano di essere Guido Guinizelli e Guido Cavalcanti, ma è forse già nato un poeta più grande di loro. Ah, vanità umana. Dante says, look, Guido Guinizelli e Guido Cavalcanti, they came before Dante in a literary sense, and Dante says, oh, come on, I'm here now. So, and he sort of says to himself, vanità umana, am I right in doing this? You can't say you're great yourself. Someone else has to say it. Dante avrebbe desiderato di restare ancora in quella compagnia, ma Virgilio disse: riprendiamo il cammino e guarda dove metti i piedi. Dante obbedì, camminava sopra una fascia di sculture rappresentanti episodi di orgoglio e di superbia puniti. So, pride and superbia. Affascinato da quanto vedeva, camminò per diverse ore e poi la voce di Virgilio lo riscosse. Attento, si avvicina un angelo. Okay, so that should be now 8. Yes, we're going to get to 2 angels. All right, let's go on. Camminava sopra una fascia di sculture rappresentanti episodi di orgoglio e di superbia puniti. Affascinato da quanto vedeva, camminò per diverse ore, poi la voce di Virgilio lo riscosse. Attento, si avvicina un angelo. Un angelo, infatti, dal volto luminoso come una stella e dalla tunica candida, si faceva avanti e disse: venite di qui, è la scala per salire alla seconda cornice. Non farete molta fatica, e li condusse ad un passaggio. Prima di andarsene batté lievemente le ali sulle fronte di Dante. La scala fu percorsa senza fatica e i due andarono verso un luogo donde veniva un dolce coro. Bensì, poveri in spirito, Dante mormorò: maestro, mi sento così leggero. Sì, perché l'angelo ti ha cancellato dalla fronte una P, the 7 cardinal sins. This is the first one of pride, and the angels has taken one off. Dante si portò incredulo una mano alla fronte, le P erano 6, riprese Virgilio. Quando tutte saranno scomparse, ti parrà quasi di poter volare. So you become a real angel once, you've done your penitence. Welcome to Angela Imola. Okay, so that's that one there. Now let's have a look. This is the seconda cornice.
this is the second floor, if you like. Let's have a look. I'll go to 7, back to 7. Let's see what happens. The argument here is the approach of night hindering further ascent. Sordello conducts apart to an eminence from whence they behold a pleasant recess, in form of a flowery valley, scooped out of the mountain, where are many famous spirits, and amongst them the Emperor Rodolph Ottokar, King of Bohemia, Philip III of France, Henry of Navarre, Peter III of Aragon, and Chapter 1 of Naples, Henry III of England, and William Marquis of Montferrat. So all of these people are in Canto 7. Canto 8, 2 angels, here we are, with flaming swords broken at the points, descend to keep watch over the valley, into which Virgil and Dante, entering by desire of Sordello, a poet meets with joy the spirit of Nino, the judge of Gallura. You know what Nino is? He's like, what's Nino? The one who was well known to him. So Dante knew this guy. Meantime, three exceedingly bright stars appear near the pole, and a serpent creeps subtly into the valley, but flees at hearing the approach of those angels' guards. Lastly, Conrad Malaspina predicts to a poet his future banishment. That's 8. 9, I'll just read the English and then we'll go to the Italian. 9 says, Dante is carried up the mountain, asleep and dreaming by Lucia, and on waking him, finds himself 2 hours after sunrise, with Virgil near the gate of Purgatorio, through which they are admitted by the angels, deputed by St. Peter's to keep it. So the angels' gates have got the guards, thanks to St. Peter, of course, on the angels to do so. Okay, so that's we'll do Canto 10, and we'll stop there. Being admitted at the gates of Purgatory, our poets send a winding path up the rocks, till they reach an open and level space that extends each way round the mountain. On the side that rises of humility, which whilst they are contemplating their approach, the souls of those who expiate the sin of pride and who are bent down beneath the weight of heavy stones. So that's where we are with Canto 10. Here. Quegli spiriti stavano là vestiti di stracci. Ok. Sulla seconda cornice o gradino non si vedeva nessuno. I due continuarono a camminare fino a quando non giunsero ad un punto nel quale, appoggiati alla parete del monte, stavano gementi numerosi spiriti. L'aria di tanto in tanto vibrava come percossa da esseri invisibili e risuonavano voci e frasi del Vangelo. Chi parla così? Di chiese Dante. Gli invidiosi che qui scondono il loro peccato, guardali. So this Canto 10 sees these particular angels
being punished for their envy. And envy, as we are to learn, is you can't see envy. You can't see it. No. Ok, let's go. Gli invidiosi che qui scondono il loro peccato, guardali. Virgilio VI Dante. Quegli spiriti stavano là vestiti di stracci, uno con la testa sulle spalle dell'altro, a sostenersi e a darsi forza in una pietosa scena di miseria. Tutti avevano le palpebre uscite con filo di ferro. In vita avevano guardato gli altri con occhi pieni di invidia. Adesso non potevano vedere la luce. Imbarazzato ad essere davanti a chi non poteva vederlo, Dante chiese con gentilezza: tra di voi che un giorno vedrete il fulgore divino, c'è qualche italiano? Rispose una voce. Noi anime siamo ormai tutte della stessa terra. Ma se vuoi sapere se qualcuno di noi visse in Italia, sì, io ad esempio fui italiana. Fui sapia di Siena, invidiosa della mia città, al punto di godere della sua sconfitta, quando i fiorentini vinsero i senesi a Colle Valdelsa. Credetti di non aver paura nemmeno di Dio. Mi pentii poi e mi salvai. Ma chi sei tu che sembra avere gli occhi ancora aperti? I was like you. I did. Here they talk about being Italiana, but there were no Italians at the time. It was just Fiorentini, Romani, Napoletani. It was a different Milanese, different world. Credetti di non aver paura nemmeno di Dio. Well, you can't be not afraid of God. But that's sapia. She had rice cuciti. Could she say? I'm not sure. Ok, e Dante, se li cuciranno anche a me, rispose Dante, non so. Non sono stato molto invidioso io. Temo piuttosto che sarò costretto a portare pietre come gli orgogliosi. Posso fare qualcosa per te quando sarò tornato nel mondo? So, when Dante goes back, can I do something for you? Rispose Sapia, sì, prega per me. That's the only thing that they want, is prayers. Si prega per me. Era ormai pomeriggio avanzato quando ripreso il cammino e Dante sentiva di non poter sopportare la luce del sole. Non si trattava però del sole, era lo splendore emanato da un angelo che indicò la scala che portava al terzo gradino del purgatorio. Salendo i due sentivano cantare in coro beati misericordiosi e poco dopo vennero investiti da un fumo così oscuro e denso da ricordare a Dante le brume dell'inferno. Restami vicino, disse Virgilio. Insieme giunsero in quel buio udendo risuonare voci di preghiera. Dante rispose, vedi io, avanzare in quel buio udendo risuonare voci di preghiera. Dante chiese chi pregasse in quel modo e Virgilio rispose, qui patiscono gli iraconti, l'ira li accecò da vivi, ora questa tenebre toglie loro la vista. Uno degli spiriti si fece avanti nella buia nebbia e camminò accanto ai due fino a quando non si vide lontano una vaga luce, allora egli s'arrestò tornando indietro scomparendo. So that's where we're going to stop. Well, maybe could even do a little bit more.
we'll do a little bit more. So because now we are from gli racconti, we've gone from people who suffer from pride, people who suffer from envy, and now people who suffer from rage, internal rage. Ok? Ok. Dante chiese chi pregasse in quel modo e Virgilio rispose, qui patiscono, e insieme avanzarono in quel buio. Ok, so he says, così scuro e denso da ricordare a Dante le brune Virgilio, le dure Dante le brume dell'inferno. Restami vicino, disse Virgilio, e insieme avanzarono in quel buio, udendo risuonare voci di preghiera. Virgilio rispose, risuonare voci di preghiera. Dante chiese chi pregasse in quel modo e Virgilio rispose, qui patiscono gli racconti, l'ira li accecò da vivi. Ora questa tenebre toglie loro la vista. Uno degli spiriti si fece avanti nella buia, nel buio della buia, no? Nel buio degli spiriti si fece avanti nella buia nebbia e camminò accanto ai due fino a quando non si vide lontano una vaga luce. Allora egli si arrestò, tornando indietro e scomparendo. This guy here is really quite interesting, but I'm going to leave it there. So I'm going to put a little note. Okay, I'll take it from there next time. I think we've done about 10 of the canti, you know, the summaries. There is more to it, but maybe next week I'll have it better prepared. I'll actually go through each canto, I think, because that's what this work deserves. It does. So now we're going to read from my poems. So that's it for Dante. This is the second. It's a second comment. As you can see, you know, I change from week to week. It's important, really. And eventually I find a way to pursue, to continue the study of Dante by, in this particular case, by going through each canto again and seeing its development so that I don't have to look back and say, all right, well, in canto 6 there's this, in canto 7 there's that. That's what the people at university tend to do. There's a few people who can really withstand, you know, a full explanation of each canto in one hit. It's got to be done over time. Okay, now this is called The Smell of Spring, Odore di Primavera. Well, I'll read you the Italian first. Il colore del sole che tocca il mio viso mi fa ricordare il suo caldo abbraccio. La fredda pioggia cristallina ed il profondo cielo grigio mi faranno ricordare sempre il tuo triste sorriso. Ok? Ricordi quando parlavamo delle tue poesie d'amore, di caldi baci e tristi partenze, di profondi sentimenti e tanti cambiamenti? Tu avevi amore e me lo davi, ed io ti lasciavo, ed un altro arrivava. Era tutto un via vai. Erano i primi giorni di primavera e voi fiori donavate il vostro odore. And they, you know, there's some flowers, they pollinate others, but they'll need the birds to pick up their portion. So that's it for Odore di Primavera. I'll give you the English. The heat of the sun that touches my face
makes me remember her warm embrace. The cold, wet rain and the deep blue of the sky will make me remember always her said goodbye. The cold, wet rain and the deep grey of the sky will make me remember always her said goodbye. Do you remember when we spoke of your poems of love, of hot kisses and sad departures, of deep sentiments and so many changes? You had one love, you had love and gave it to me, and I left you. And I left you. Another arrived, it was all a going and coming. They were for the first days of spring, and new flowers gave away your scent. So that's, people have to read this. Again, spring. This is another one. Di nuovo primavera. All right, let's go now. È di nuovo primavera, la vedi e la senti quando cammini nel parco o in compagnia al mare o per le vie della città. Comincia a colorire l'ambiente con i suoi boccioli di fiori, di alberi da frutti, con i cespugli. I'll start again. È di nuovo primavera, la vedi e la senti quando cammini nel parco o in campagna, al mare o per le vie della città. Comincia a colorire l'ambiente con i suoi boccioli di fiori, di alberi da frutta, con i cespugli tutti tremanti nel venticello fresco che attraversa la tua pelle e ti rinfresca. Incominciano il loro lavoro le api, gli uccelli cantano e schiamazzano tra le chiome degli alberi, gli insetti si accingono ad irritare, l'erba è così tenera e lucida, il cielo prende tutto un altro aspetto, più chiaro, più vivo, più visibile. Tra i raggi del sole e le nuvole bianche, il vento che corre, la pioggia che scende, o volta la tempesta, la grandine. Tra i raggi del sole e le nuvole bianche, il vento che corre, la pioggia che scende, a volte la tempesta, la grandine o la bufera. Un miscuglio di eventi un po' matti, come un giovane immaturo che cresce tra una sgridata ed una risata, tra le difficoltà e un miscuglio di eventi un po' matti, come un giovane immaturo che cresce tra una sgridata ed una risata, tra le difficoltà e la felicità. So that's it there. We go there. Go back again. Un miscuglio di eventi un po' matti, come un giovane immaturo che cresce tra una sgridata ed una risata, tra le difficoltà e la felicità, tra la cattiveria e la bontà. In quelle giornate piene di attività, di tanta energia tra i compagni o tanta riflessione quando si è soli, è primavera, principio di una nuova vita. That I need to read it a few times sometimes. The meaning escapes. I haven't done this for quite a while. But I'll give you the English now and we'll see what happens. It's again spring. You see and feel her when you are walking in the park or in the countryside, at the beach or on the streets of the city. It begins to color the environment with its buds and flowers of fruit trees, with its bustle all shaking in the fresh breeze that passes through. So it begins to color the environment with its buds and flowers of fruit trees, with its bushes all shaking in the fresh breeze that passes through your skin and refreshes you. And the bees begin their work. The birds sing or shout amidst the covers of the trees. The insects begin to irritate. The grasses are tender and lucid. The grass is tender and lucid. The sky takes on
The grass is tender and lucid. The sky takes on another aspect, more clear, more alive, more visible. Amidst the sun that shines, amidst the sun that shines, and the white clouds, the wind that is running through, the wind that is running, I'll start again. The grass is tender and lucid. The sky takes on another aspect, more clear, more alive, more visible. Amidst the sun that shines and the white clouds, the wind that is running, the rain that is falling, or times like the tempest, the hail and the storm. A mixture of events a little crazy, like a young immature person growing up, between a scolding and a laugh, between difficulty and happiness, between difficulties and happiness, between the bad and the good. In those days full of activities, of so much energy among friends, or so much reflection, when alone is spring, the beginning of new life. So this was again spring. Forgive me for repeating myself a few times, but when I read sometimes I just want to know, I want to know what is going on exactly, and therefore I have to reflect. Now let's have a look here. Here we go. Yes. One, two. This is the part that I like, right? The part that I like. So what happens now? Oh, I don't believe this. I do not believe this. Come on. Come on, people. Back. Yes. Come on. Library. Yes. I had everything ready for you. I don't believe it. Never mind. It's okay. We'll be fine. We'll be fine. Because all I got to do is, iCloud. Yes. And now, there we are. I'm there. But I've got to remember now, where am I? Where am I for my, I'm trying to look for, we did this, what's the day? Yes. So we did this a week ago, I think, the poems. I have to look back. But I will talk until, I'm actually there. I don't believe this. I honestly don't believe what's happening to me. But never mind. Ah, there we are. Okay. Went to get some chestnuts and walnuts, and the computer's going for all those pictures. But here we are. This is the last choral improviso. We're going to do 3 songs today. It's called La Romanina, but I'm going to start with this first. Okay? Hoopla. Come on. La Romanina cantando. Oh, what's going on here? Here we are. Okay. Dear. Never mind. Here we go. There we are. The Trio Lucano number 2. And we got this one here is one of Angela's little, he's a real artist. He liked to collect, a collector item.
And here we go, the three of us. And now, yes, no, yes, maybe, one more. One more, come on. Oh, come on. Here we go. We're starting with La Romanina. Okay. Sei pronto? Yeah, Let's go. No, but wait a minute. We didn't do that. We don't want La Romanina straight away. We want this one straight away. I might have to wait a little bit, no? Yes? It's not... come on. That was the introduction. Where's the introduction? Introduction. Here we are. Wow. Here we are. Another afternoon here at the Marquesa residence. Dora and Rena have been waiting because we missed out on a week because of Anzac Day, etc. But we can make it up now. Today we're going to enjoy ourselves with Choral Improviso number 10 program. And we're going to do 6 songs. So I hope you enjoy it. And as usual, they will be on TomPadulaTV on YouTube, but Facebook first. And then we'll take it to Insegna.com. Things are moving. Yes, and very soon we'll be having a little choir as well. And we're actually doing it this afternoon at Federazione Locana. Well, let's go and do what we have to do today. Let's go. Okay, next one. This the one? Yes. There we are. Just have to wait a little bit. And then it should start. We're starting with La Romanina. Okay. Sei pronto? Yeah. Let's go. Okay. Go. La Romanina cantando viene dai amico in fiore, ti dà un'occhiata passando e ti mette in nel cuore, e tutta Roma si levanta, ognuno si incanta dicendo così, fatela passare la bella Romanina che tutti fa incantare mentre che cammina e ti fa provare un brivido con i suoi occhi d'assassina, la bella Romanina, fatela passare. Quando gli stranieri la guardano, vedono sbocciare la primavera, sentono che il cuore si sana, e insieme ai romani la vanno, e un canto si piantano dicendo così, fatela passare, la bella Romanina, che tutti fa incantare, mentre che cammina, e ti fa provare un brivido, con i suoi occhi d'assassina, la bella Romanina, fatela passare, fatela passare la bella Romanina. Fatela passare la bella Romanina.
I'm not going to stop here because I have to explain. This is not the actual. These are not the actual lyrics of La Romanina. I didn't realise it. No, because the other one's got a bit of Roman in it. This is in Italian. So next time we'll do it again. But for this time, we've done something new, and we managed it quite well. Thank you very much. Okay. What happened there was that I had the lyrics, I got the lyrics, but I got the wrong. I got the wrong ones. Oh, well, never mind. But the thing is, everything works still. Now, come on. It's waiting. Waiting. This one is a good one. Let's have a look. Well, after that song where we didn't have the original lyrics, now we got to Arrivederci Roma, but this one is the right one, okay? So let's go, Rina and Dora, Arrivederci Roma. Speriamo che possiamo dire arrivederci di nuovo one of these days. We go there too, again. Come on, Arrivederci Roma. Are you going to wait for us? Or here we go. Dora, comincia tu. Poi tutto d'un colpo ti trovi, lontana dai trevi, che tutta per te. C'è sta una leggenda romana, legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino, costringe il destino a farti tornare. E mentre il soldo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella che gli ha detto sempre sì. Stasera la vecchia fontana racconta la solita luna, la storia vicina e lontana di quella inglesina col naso all'insù. Io qui, proprio qui l'ho incontrata, e qui, proprio qui l'ho baciata. Lei qui con la voce smarrita m'ha detto è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire di cosina, buttò la manatina e sussurrò: arrivederci Roma, goodbye. Voglio ritornare in via Margutta, voglio rivedere la soffitta, dove mai tenuta stretta stretta accanto a te. Arrivederci Roma, non so scordarti più. Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto l'ombra trinità dei monti, porto nel mio cuore giustamente and I love you. Arrivederci Roma, goodbye.
Mentre l'investina si allontana, un ragazzinetto si avvicina, va nella fontana, pesca un soldo e se ne va. Arrivederci That's a lovely song to do, really. It's it's one that's close to a lot of tourists who go to Italy. Rome is just spectacular, honestly. Spectacular. Now we go to the last one. This one here is Luna Caprese, and we'll see how we go. Okay. There we are. This is the third song we got from Rome to Naples and precisely to Capri. Luna Caprese. Ok, siamo pronti? Quasi. I'll be ready in just a few seconds. The computer obviously needs time, Wi-Fi. Here we go. Luna Caprese. Oh, come cantate sta canzone, voi che soffrite pene dell'amore, capre, me può incantare una parola. So comparute stella prima sera, tutta tragare luce in mezzo mare, una fascia argente sotto il faraglione, e non mi sterida stanotte chiara, notte silenzio io mi questa canzone, cantavo e sa chi mi ha fatturato, tu una caprese, hai fascinato amore innamorate, adorno nella mia casa asciuttata, e fai innamorare una bugia, una bugiarda, fammi passarsi bene gelosia, e fa che me ne fosse tutta mia, tu luna caprese, e mocca pure il mare si è dormuto, e nulla le stelle hanno studiato, dinta sti braccia miei passione amara, io te vorrei tenere con un sospiro, ma inutile vestire questo cuore, canta soltanto perché dice no. Tu, una caprese, che fai sul nell'amore innamorato, adorme nella mia casta asciuttata, e fa l'amore una bugia, tu una bugiarda, fammi passarti bene gelosia, e fa che ne fosse tutta mia, tu luna caprese. Wow, we've gone over time a little bit, but it's okay because we're losing some time along the way with all the technical problems. Look, things are improving, and just a reflection. In a few weeks' time, I will not, when I start with Paradiso, I will do it in my own time, and
I've decided to free myself totally so that I can then, I can then prepare really well before I do not just these particular series, but also many other topics and themes deriving from Insegna Booksellers, Insegna.com, and TomPadulaTV. It'll be TomPadulaTV on live on Facebook, so that each day I'll do something, and people can access my work. I'm experimenting with a few things at the moment, but I'm quite pleased with things the way have progressed. Now it's to bring in those improvements that will make TomPadulaTV really quite an interesting activity for me, and hopefully for you too, giving you some enjoyment from me to you, basically. Okay, thank you very much for today. Again, for those people who come on, and those people who will come on during the week, I'm very grateful for your support and your presence whenever you come on in front of your tablet or smart TV or whatever other medium that you use. Ciao, Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. Arrivederci.